Assalamu alaikum dear students. I am Manzoorul Haq Masoodi, teacher government UPS Ananwan. You know our topic is a short story Achilles. Today we will proceed forward and read another paragraph of this short story. Let us read now. Listen carefully. Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off, breaking off to sing in his curious voice. They were not clear words, but a series of strange grunting. Presently, he stuffed his flute into his bulging pocket and then swung a small sack off his shoulder. He undid it, and to my astonishment, half a dozen tortoises trembled out into the dusty road. Their shells had been polished with oil, and he had decorated their front legs with little red bows. Slowly, the tortoises unpacked their heads and legs from their gleaming shells and set off down the road without enthusiasm. I watched them, fascinated. The one of that particular took my fancy was small with a shell the size of a teacup. It seemed sprite, sprightlier than the others. Its eyes were bright and its walk was alert. I sat looking on it for a long time. I convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm. The fact that I had no money on me did not worry me. I would simply tell the man to call at the villa for payment. It never occurred to me that he might not trust me. Okay? Exhausted by his explanation. Exhausted by his यानी वो थक गया अपनी वजाहत करते करते थक गया वो. ही सैट डाउन, उसने क्या किया, वो नीचे बैठ गया. प्लेड ए शॉर्ट ट्यून ऑन हिज फ्लूट, और अपनी बांसुरी पर एक छोटी सी धुन बजाई. ब्रेकिंग ऑफ ए सिंग इन हिज क्यूरियस वॉइस, कभी कभी बीच में रुकते हुए अपनी अजीब सी आवाज़ में गाने के लिए. दे वर नॉट क्लियर वर्ड्स, वो अल्फाज वाजिया नहीं थे, बट ए सीरीज ऑफ स्ट्रेंज ग्रंटिंग. Presently, he stuffed his flute into his bulging pocket and then swung a small sack off his shoulder. वो अल्फाज वाजिया नहीं थे, बल्कि एक अनोखी गड़गड़ाहट की एक कड़ी थी. जल्दी ही उसने अपनी बांसुरी को अपनी जो फूली हुई ज़बान के अंदर ठूंस लिया, और फिर उसने एक छोटी सी बोरी को अपने कंधे पर से झटका. ही अनडिड, उसने अनडिड मीन्स उसने उसे खोला. एंड टू माई एस्टॉनिशमेंट में हैरानगी, और मुझे बहुत हैरानी हुई. हाफ ए डजन टॉर्टॉइज ट्रम्बल्ड इनटू द डस्टी रोड, उसमें से आधा दर्जन जो कछुए निकलकर धूल भरी सड़क पर गिर पड़े. दियर शेल्स हैड बीन पॉलिश्ड विद ऑयल, उनके जो खोल थे, उनके जो शेल्स थे, वो तेल से चमकाए गए थे. एंड ही हैड डेकोरेटेड दियर फ्रंट लेग्स विद ए लिटिल रेड बोज, और उसने उनके सामने की टांगों की छोटी छोटी लाल कमानों से सजाया था. Slowly the tortoise unpacked their heads and legs from their gleaming shells and set off down the road without enthusiasm. आहिस्ता आहिस्ता कछुओं ने अपने सर
اور ٹانگوں کو اپنے چمکیلے کھولوں سے باہر نکالا اور بنا کسی جوش کے سڑک پر چل پڑے. I watched them. پھر میں ان کو یعنی محظور ہو کر انہیں دیکھتا رہا. The one that particularly took my fancy was small with a shell the size of teacup. ایک کچھوا جس نے خاص روپ سے میرا دھیان اپنی طرف کھینچا وہ ایک چائے کے کپ کے جتنے چھوٹے کھول والا کچھوا تھا. It seemed sprightlier. It seemed sprightlier. Sprightlier than the others. وہ دوسرے کچھووں سے زیادہ sprightlier means زندہ دل ظاہر ہو رہا تھا. Its eyes were bright and its walk was alert. اس کی آنکھیں چمکیلی تھی اور اس کی چال پھرتیلی تھی. I sat looking at it for a long time. میں بہت دیر تک بیٹھا اسے دیکھتا رہا. I convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm. میں نے خود کو یہ بھروسہ دلایا کہ جو کنبے کے لوگ گھر میں اس کے آنے کا پورے جوش سے استقبال کریں گے. The fact that I had no money on me did not worry me. اس بات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. I would simply tell the man to call at villa for payment. میں اس آدمی سے صرف اتنا کہہ دوں گا کہ وہ پیسے کے لیے گھر پر آ جائے. It never occurred to me that he might not trust me. یہ بات مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر یقین نہ کرے. The fact is that English was sufficient. یہ حقیقت کہ میں ایک انگریز تھا کافی تھا میرے لیے کیونکہ for the islanders had love and respect for Englishmen. کیونکہ جو جزیرے کے لوگ انگریزوں کے لیے پیار اور احترام کا جذبہ رکھتے تھے. اوکے تھینک یو. کل ہم آگے پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.